ndụ na mmiri izizi nke afọ a. Ndị ọnụ na-eru n'okwu ekwuo na ịzọ nri bụ ihe ịma aka nyere nchekwa nri. Ọzọ, onye nta akụkọ eleba anya n'ihe ndị so iji asụsụ Bekee mere asụsụ ụlọ. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ Demede nnọọ n'akụkọ ụwa nke taa. Abụ m Dominica Onyekereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Ịzọkwa ihe bụ ịchọta ihe karịa etu mmadụ. Ọtụtụ erimeri gụnyere osikapa, agwa, ji nakwa ndị ọzọ na-arịzi ibe ya enu kwa ụbọchị, nke mere ndị ọkachamara jiri kwuo ha na ụdị a emenụghị mbụ. N'ihi nke a, gọọmenti etiti chịkọbara otu kọmiti mmadụ anọ apịrị aka n'ala anyị bụ ndị ga-agbasi mbọ ike n'ịhụ na ahụchiri onye ahịa ọbụla na-ezobe akpa nne, ebe ọtụtụ na-anwụzi maka agụrụ n'ala anyị taa. Ụfọdụ ụmụafọ ala anyị na-adọnyeziri onyeisi ala ukwu maka nke a ma too mkpebi ya n'inye ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba ọrụ ubi ntụziaka inwe ezi mmekọrịta n'etiti ha maka ịkọpụta erimeri mụbara. Ha kwuru na ya bụ amụma so n'usoro gọọmenti steeti Enugu ji n'aka n'ime ka ngalaba ọrụ ugbo bụrụ ujianya lere na steeti a. Ihe butere na ndị mmadụ na-ezobe nri bụ na ihe a na-akọpụta pere mpe na ndị chọrọ ịzụ ihe. Onye nwa na-ebute ndị ahụ na-ezobezi ha fụ na ihe a na-akọpụta pere mpe, eje gopụta ndị ahụ akọpụtara zoeze ha nwee ike irepe oge ọdụ oke ọnụ. Nigeria as a whole, na ndị na-achụ efi ekereka ndị na-akọ ugbo akọrọ ugbo efi ga-emebisie ife akọrọ emebie ya mmiri akọrọ. Ndị ọnọdụ a na-echu ụra na ngalaba ọrụ ubi na-arịọ ka ewulite ọnọdụ ezi nchekwa n'obodo niile a na-akọpụta ihe oriri iji belata nsogbu nakwa ọghọm na-echere ndị ọrụ ugbo aka mgba taa. Onye ọbụla agbafugo n'ugbo, ndị na-akọ nri famas anọghọzi n'ugbo. Anyị ga-eri nke akọtara akọta wee rie nri. Na gọọmenti ga-elebere anya n'ihe gbasara ihe a na-ekwu okwu hedas nchekwa ndị na-akọ ugbo, nyere ndị na-akọ ugbo aka inye ha nchekwa. Ndị a na-atọrọ ha ndị a na-agbagbusi ha ndị a na-achụpụ ebe ha na-arụ ọrụ ekechie ha dịka ha gọọmenti kechie ha ndị na-akọ ugbo chọba nri ndị adị. Isi ala Bola Tinubu ekwela ịbagide ya bụ ọnọdụ ala dị mma nke na-ebute agụrụ ntụ ọnụ n'ala Naịjirịa. N'Enugu, Kelechi Ọchịagha. Echimụrụ na-ere ọnụ ahịa mmanụ ọsọ n'elu na n'akụkụ ụfọdụ nke steeti Fọmando mere ka mmadụ na-agabiga n'enweghị isi ike ma na-arịọ gọọmenti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka. Dịka o mere n'ọdụ ahịa mmanụ ụgbọala ụfọdụ dị n'Ụmụahịa na a na-erezi mmanụ narị naira na asatọ na karịa ụlọ ahịa mmanụ dịka ha na-eche ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala mmadụ na ndị ọkwọ ụgbọala. Ihe nke a pụtara na mgbụgba n'ọnụ ahịa ala ọnụ ahịa ime njem na ihe ndị ọzọ. Onye kọmishọna steeti ala dị n'aka ụfọdụ ihe gọọmenti steeti ahụ ma na mmanụ ụgbọala dị mbara arịrị n'ọchịchị ahụ ewebeghị ime ndị na-azụ ahịa mmanụ na steeti ahụ anọghị n'ọrụ nke ụlọ ọrụ nke mmanụ naanị n'ala anyị.
otu ọ na ndị mmadụ na-arịọ nke a ka ha mee ngwa ngwa mata ihe mere mmiri akpa ahụ ọchịchị etiti na-awụfu ya imezu ya nkwekọrịta ya na nkwekọrịta ya jikọtara ọnụ ibelata ọnọdụ ihe isi ike n'obodo dịka Joseph Ose akụkọ ya onye minista steeti ọdịdị n'aka nke ha ka onye dị ọcha kwupụtara iji n'ọrụ gọọmenti ma ugbu a dịka ọ na-arịọ otu ndị ọrụ ejikọtara ọnụ ka ọ ghara ịga abụghara ije abụbọ ọdịbere ịga na ụlọ anyị gbanwe kama ka ọ bịa ka edozie okwu ahụ. N'obodo anyị bụ Naịjirịa, ọtụtụ ndị nne na nna bụ ụmụafọ na-asụsụ asụsụ ala nna ha ma na-asụ asụsụ bekee dịka asụsụ nke ezinụlọ ha wee na-etinye onwe ha na nsogbu maọbụ na-enweghị ihe emere ha. N'akụkọ anyị ji n'aka, Deborah Gazera Maịka lebara anya ihe ndị so iweziga asụsụ ala nna mmadụ n'ọzọ n'ebe o metụtara njirimara mmadụ na imerime omenala jupụtara n'ụwa taa. Dịka o si kwuo, nchọpụta emere na-egosi na asụsụ dị 29 nke agbụrụ ndị nta n'ala anyị alaala obodo Afụdebe ebe imerime ndị ọzọ na-agọzi onwe ha azọ. Ọ sị na ọ bụ n'ihi nleba anya n'ọdịda nke asụsụ dị iche iche n'ala otu United Nations ji wepụta ụbọchị 21 nke ọnwa Febụwarị afọ ọbụla ka ọ bụrụ ụbọchị ncheta asụsụ ala nna mmadụ, ụbọchị eji akụziri ndị mmadụ mkpa ọ dị iji bụ asụsụ ala nna ha n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ọ sị na obodo anyị nwere asụsụ atọ kacha daa ụda nke a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ ya dịka ụzọ o si akwalite asụsụ ala nna ya. Ọ sị na ndị nchịkwa ụlọ akwụkwọ ndị nta na-ahazi mmemme dabere na omenala na ọdịnala dịka ụzọ o si akụnye n'ụmụntakịrị omenala na ọdịnala ndị ala anyị nke ụmụaka na-anọ na ya mee ejije dị iche iche n'asụsụ ala nna ha. Dịka o si kwuo, ihe nleba anya n'emume ụbọchị mba ụwa maka asụsụ ala nna nke afọ a bụ nkụzi na mmụta n'asụsụ dị iche iche, ideji ụlọ na mmụta ga-esi n'agbụrụ fee n'agbụrụ. Ndị bi n'Enugu egosila obi ụtọ ha na mmiri izizi nke afọ a bụ nke na-edubata oge ọkụkọ ubi. Uchenna Nnamele webatara akụkọ na mmiri ahụ zoro mere ka ndị mmadụ ndị na-agabiga oke okpomọkụ kurutu ume ndụ ugbu a. Na obodo anyị bụ Naịjirịa, a na-enwe oge ọkọchị nakwa oge udu mmiri. Mmiri ozuzo na-amalitekarị na ọnwa Eprel ma ruo na ọnwa Oktoba. Ka o sila dị, mmiri nke afọ a malitere na ọnwa Febrụwarị. Nchọpụta gosiri na mgbanwe igwe meziri mmiri adị abịa otu o siri abịa na mbụ. Ya bụ mmiri nke zoro okpomọkụ ekwere anyị rara ụra ị na-arara ụra hit ọka dọrọ ọnụ for almost a week or 2 weeks. Ọkụ a na-enye ada eru n 2 hours ebe m bi, so obiọma atọ mgba mmiri a nọ n'ezo because ifrọ ome everywhere jụọ oyi. Ekiti na mmiri azọrọ nyaa o mere ka ala jụọ oyi n'Enugu steeti ma obodo gbachara Enugu steeti gburugburu because ọkụ na-acha ọka dị so onye ọ na-were ahụ ụra ọfụma mana o zoro ọfụma ọ bụrụ nke bechapụ ọ bịara ọfụma. Onye kọmishọna nke gburugburu n'Enugu steeti bụ ọkammụta Sam Ibu gwara ndị na-akọ ugbo ka ha ghara itinye ihe n'ala ugbu a ka mmiri zoo ọfụma. na-asị ndị na-akọ ọrụ ugbo ọ bụrụkwa na mmiri zoro nya onye ọbụla ga-eje gaba ọrụ ugbo a ga-enwekwa ndidi wee cheta mgbe mmiri ga-esi ike wee tụọ ala ife akọba ọrụ ugbo gosi nwere ike bido ọrụ ugbo kịta ihe kọcha ugbo mmiri ọzọ ama dị ya anwụ egbuo ihe niile ọ bụrụ ịna n'iyi ma ike gị ma ihe tinye na ha ncha na n'iyi so a na-asị ndị ugbo n'ọrụ ugbo be anyị ha nwee ndidi ka mmiri bịawa dịka Mee Jun ma mmiri ga-abịachi ike. O ji ohere ahụ wee yọọ ndị bi n'Enugu ka ha na-edozi gburugburu ha ọcha mgbe ọbụla. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele. Ịpịacha
na nkụ ụwa taa ga-enwe ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ nnata nke mmiri ozuzo nke mbụ n'afọ abịala dịka nyere ndị bi n'Enugu na-eru n'okwu achịpụtala ihe so otu ihe iche aka mgba ire nchekwa nri n'ala anyị kọkwara gị na onye nta akụkọ elebela anya ihe ndị so iji asụsụ bekee mere asụsụ ezinụlọ ọgụgụ anyị n'ọnụ n'akụkọ orezi nwa afọ rubere iwu isi achịfu. Enugu resident, a sigh of relief at arrival of first rain. Key players identify hoarding as threat to food security. Plus, correspondence explores the applications of adapting English language at home. Remember, you can watch live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening, and thanks for joining us at 7. I am Chiogono. Details of the news. Hoarding, the excessive accumulation of goods beyond immediate poses a significant threat to food security. Essential items when hoarded becomes affecting the availability of necessities in the market. Key players have suggested a massive turnaround of the agricultural sector to boost food sufficiency and reduce hoarding of food items. Of study prices in 2023 December food inflation at 33.93%, far above the previous years. This surge in the price of food items has triggered reactions against the hardship across the country. In view of this, the federal government has set up a committee comprising National Security Advisor, the Director General of the Department of State Services, and the Inspector General of Police to clamp down on traders and other Nigerians hoarding grains. I believe that the government is not informed. Insecurity has not given us a chance. The villagers don't vote. They don't even have enough food to eat. So those that have enough, they hoard. And they don't hoard what they have. That is what belongs to them. They hoard what belongs to everybody. Most people who are hoarding are not farmers. However, they are also providing services in the value chain. Because in the value chain, there's also storage. Because sometimes most of those farmers don't have resources, the small scale farmers. So it's these people that we feed and are holding, and the people that provide those services to them. Many Nigerians have supported the decision of the president to tackle the national issue by establishing a commodity board to curtail the escalating food inflation in the country. Some key players in the agricultural sector in Enugu have applauded the president's directive to both federal and state agencies to enhance collaboration in boosting local food production. This, they say, is in line with the Enugu state government's core objectives of championing the agricultural value chain, thereby reducing hoarding and improving economic resilience. Some other projects, Enugu state government is distributing water pumps to farmers so that they can also plant during dry season. We're also supporting the project. Our own project, Agricultural Transformation Agenda, is also supporting the state, the distribution of water pumps. Concerned farmers in Enugu State are appealing for the enhancement of security in farming communities to mitigate the risk faced by farmers. The issue of cattle eating up our crops. For instance, cattle rearing is a value chain in agriculture.
Just like crop production is a value chain in agriculture. One value chain should not take one into extinction. It's not good for all of us. Meanwhile, the president has promised to tackle the lingering insecurity situation bordering on farming by recruiting security personnel that will strengthen the force. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. Residents of Umuahia have expressed frustrations over the sudden increase in the price of fuel in some parts of the state. Informer Ndukole reports on the challenges experienced by the people as they call for government intervention. To some fuel stations in Umuahia, Abia State capital, shows most petrol stations selling the premium motor spirit for 800 naira and above, while some have shut down in anticipation of a major increase in price of the product, a situation described as frustrating by motorists. Fuel is 800 naira. If you bought fuel 800 naira, what are we going to do with it? Even if you run around the Umuahia, if it 800 naira will not fetch you up to 600 naira. We don't know where to start and where to end. We don't know where we are going. Fuel price hike has equally affected the cost of transportation, as travelers lament. So it affected me so badly this morning because the budget I have every day for transportation changed today. Abia State Commissioner for Petroleum, while listing some of the efforts made so far by the government to ensure availability of the product, blamed the inability of government to regulate the activities of the petroleum marketers on the non-functional state of some refineries. We know that these products are available. The refineries are producing, they have them available. Of course, it was last week I just visited Osisoma Depot. Because Osisoma Depot is supposed to supply from east or southeast. Observers are however pleading with the authorities concerning actions to right action to ensure letting the situation out of control. In Umuahia, informer NTA News. Government has to large extent implemented substantial parts of the agreement which to organize youth economic hardship in the country. Minister of State, Labor and Employment, pointed out the progress made so far. Asha views to the organization to shelve off nation decline and return. Joseph Osin reports. Since February 2020, leadership of the organized labor of Congress, Labour Congress, and also the Union Congress of Nigeria TUC from its joint next meeting back on a two-day nationwide on the 27th of February. The federal government mails to October 2nd, 2023 agreement with the labor centers. In response to this strike, labor unemployment, onye draw the attention of the workers in the public and to the substantial progress made so far in the implementation of the measures using meeting other demands of the union. The minister pointed out that it is evidence that the 35,000 naira wage on for 6 months paid to federal government workers September to December, January and February 2024 pending. States are also encouraged to do same. So 4 months of standing salaries approved by the president have been fully paid. Its members and actions ongoing to address that of the unions in the academic environment. So far, more than 3 million households, including vulnerable pensioners, benefited from the 25,000 monthly conditional cash transfer. Another key step taken to improve take-home workers was the inauguration of the 37-member tripartite committee on the national minimum wage. The committee, she says, has held 2 meetings already, while the suspension of the collection of value-added tax on diesel for 6 months, beginning from October 2023, was effected immediately. The minister also notes that financial commitment has been made on the provision of CNG buses and
fashion kits, with a good number of buses set to be rolled out soon. Stakeholders are also engaged on tax incentives to businesses. Distribution of subsidized fertilizer was one of the major components of the October 2nd Memorandum of Understanding. As the minister notes, government has made tremendous progress in this regard. Things are in top gear to accelerate the process of job creation through the release of funds to micro and small-scale businesses. Furthermore, a joint visitation by government and organized labor to the refineries was agreed on, and that the Minister of Labor and Employment says was successfully carried out on the 21st of February 2024, where it was also established that the Port Harcourt refinery is 80% completed. The implementation of many of the agreements reached with labor leaders may take longer time. The Minister of State Labor and Employment believes the substantial progress made demonstrates government commitment in honoring the signed October 2nd agreement. In Abuja, Joseph Uten, NTA News. We'll take a short break here now. Join us. Now in the world of sports, here are sports tidbits. And good night.